what if I told you that one of the most common items in your kitchen could be exposing your family to unwanted chemicals every single time, and chances are you're using it right now. Wasabi. Yet. Oh. Wasabi. Ami kam bisi chun bra. Na chani na plastic la cholai thaka tu. Na chani na pima kisim molai thake. Itu bra itu tu na chola bole lage. Aro itu ase sabse bal wala items. Itu bi sabi na plastic imam bisi. Aro itu भी sabi to apa plastic to ki kor lage ki upay ase. What can we do? Scientists are still studying the long-term effect of microplastics in our body. Aro moila phaiba ida koi dibo. Itu mukhan korum de kita 70 degree ninga de plastic brain ga hilabo mukhan na chani na crack kurna. Du microplastic kan kira itu mukhan na chani na khado na chani na scratch kurna thaka chutu mutu microplastic shukubra na tikina kira la itu mukhan khado bimar kisim alak ulai thake do itu ba Aro bi ido chudu mutu scratch kira ido microplastics kira amhana chane khado amhala khun de amhala bloodstream de aro ina ko amhala lungs de brain de aro bi blessinda ido bacha bokhala ta de bi plastics pai ko she microplastics aro ido amhala health karni bhalna to safer option to ki ase koile inaga wooden dokhan chola bole khuriba bana chula bola ke to ido khondo power work khorde handcrafted one after another banaya ase to amni khan ke kya dikhai jabo tai ki banai gina ase to ido khon ase baba laga creativity do ido kina gobo you can use this as a food spoon and then sabji khan bi uthawale parabo ido ra ola pedi curve ase aru ido bi ina ase aru ido bi ta ekta ra sop banai ase ido do food phat karni ase sabji khan ido khon ase aru moi bra ekta dikhai dibo itya anh nhớ cái của vú ra qua hạt sát cho tôi trời lại à. bây giờ itu bi ase aru ido khon ase unfinished khando unfinished product to khon ta ekta ra chitin bro banai che aru ido bi ekta banai ase baba ido bi dikhai dibdo olap inaga korna dikhai dibdo ekta phali to kina ase itu bi design do phalu lai ase to baba bi ade ki ko bole mon chai প্লাস্টিক ছয় থাকে ছবলে তো পিছি দিয়া আছে আজিকালি লোকাল দোকান পানা দোকান ইউজ করা তো ভাল আবাকান তো উপায় নাই সেইখান পৰা নাই দিলে এই দোকান মৰম কৰিলে তো এই দোকান জনাই দিবি আপুনি এখান পৰা সামান এই দোকান মঞ্জুৰ হইলে বেছি পাইলে তো জনাই দিবি acha to ido khon ekta ra banai na kina ga banai হয় একটা বানাই থাকে aru saman to ki chulai o baba পাতালি ini ও ইউজ করে acha উপায় নাই to baba to ido khoni chulai ase alak saman bi ku nai ede chisel tuita file দোকান করে so aro idui chulai gena ito sob banai se tai to sabi na keman hard work kore tai la creativity ase কিনি গা আছে দোকান সব বানাই থাকে মনি তো মন দে ওলা নাই থাকে so those were the items that my father used to make and then like if you are interested in any kind of items that is placed here you can let us know in the comment section and then we will try to deliver as much as possible because like we don't have any experience of delivering such kind of things but we will try to deliver you and then we will try to deliver you as soon as possible. I'll show you some pictures of what he have made like the thing that you haven't seen here so these are the other pictures as well.
yes, these are it. These are the pictures, and then like what to say. Kita भी सेल कुरा नै आइन kita भी सेल गर्छ ना बाबा तो बनाइकन नै राखि आछे. So if any one of you is interested in buying those wooden spoons and those things, kindly let us know in the comment section, and then yeah, we will try to deliver you as soon as possible.